Hey guys, welcome you all to my educational channel শুভ টিউটোরিয়াল। আজকে আমার ভিডিওর বিষয় রাইটিং স্কিলের অন্তর্গত প্যারাগ্রাফ রাইটিং, সেটি ক্লাস 8-এর প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর স্টোরি থেকে নেওয়া অ্যাক্টিভিটির একটা। ঠিক আছে, তাহলে চলো কি বলা আছে সেটা দেখা যাক। সাপোজ ইউ হ্যাভ টু ওবে দ্য অর্ডারস অফ সামওয়ান ফ্রম মর্নিং টু নাইট. You are not allowed to act according to your own will. Write a paragraph in about 80 words describing your feelings in this situation. Okay? Paragraph writing. My terrible experience. If I were put in an awkward situation in which I had to be doing work under someone from morning to evening, I would have no freedom or liberty to work according to my sweet will or choice. Such a situation would have been quite unbearable for me and very boring. My mind would have revolted. My condition would have been like a bird in a cage. I would wish to pass the distress as soon as possible.